আমি অনেক স্টুডেন্টসদেরকে দেখছি যাদের একটাই সমস্যা, জাস্ট ওয়ান প্রবলেম দে গট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ স্পিকিং এর কনফিডেন্স লেভেল। স্মার্ট অ্যান্ড কনফিডেন্ট ইংলিশ স্পিকিং এর সব থেকে বড় প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে প্র্যাকটিস। বাট হু ডু ইউ প্র্যাকটিস উইথ? র্যান্ডম কারোর সাথে, র্যান্ডম পিপল অন দ্য স্ট্রিট, র্যান্ডম পিপল ইন ইউর ফ্যামিলি? ইজ দ্যাট ইনাফ? I don't think so. Because even if you do that, one of the biggest problems you would face is they also have lacking when it comes to their vocabulary or when it comes to their range and the quality they possess. It's always best যখন আমরা এমন কারোর সাথে প্র্যাকটিস করি বা কথা বলি যার কোয়ালিটি অ্যান্ড প্রফিসিয়েন্সি আমাদের থেকে higher, up a notch. When you do that, you can not only learn from them, but you can also perceive something unique and better than you. এই স্কিলটা আপনাকে এনহ্যান্স করবে ইন আ মেন্টাল পারসেপটিভ ওয়ে, যেখানে আপনি মানসিকভাবে দেখতেছেন যে সামবডি ইজ ইউজিং pretty witty phrases, pretty smart range of adverbs and adjectives, and আপনিও বুঝবেন যে আপনার কোন কনটেক্সটে ওই পার্সনের বা মেন্টরের সেই রেঞ্জটা আপনি এক্সিবিট করতে পারবেন। সো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, ইউ মাইট বুক আ সেশন উইথ সামওয়ান যে আপনার থেকে বেটার in terms of speaking in English, in terms of their overall English proficiency. So I could be one of the options. I'm not saying it has to be just me, but just make sure whoever it is, he or she knows a bit better English, not a bit, pretty much better English than you, and that person can show you the range of things that even you are capable of, right? So stay strong, be confident, and do take care of yourself. Allah Hafiz.